Mit großer Pünktlichkeit starten wir nach der Mittagspause in unser Deloitte-Panel Hybrid TV und on-Demand, wie internationale Medienunternehmen ihre Reichweite für die Zukunft sichern. Ich heiße Sie dazu sehr herzlich willkommen, freue mich, dass Sie unserer Einladung so zahlreich gefolgt sind. Ich darf mich ganz kurz bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Andreas Gentner, ich bin Partner bei Deloitte, leite unser europäisches Technologie-, Medien- und Telekommunikations-Industrie-Team und ich möchte Sie eingangs ganz kurz über den weiteren Ablauf der Veranstaltung informieren und Ihnen kurz darlegen, was Sie in den kommenden 90 Minuten erwarten dürfen. Wenn die deutschen Fernsehanstalten, die privat finanzierten, sich in einem Thema einig waren in den vergangenen Jahren ihrer strategischen Ausrichtung, dann darin, dass sie alle die Maßgabe hatten, die Abhängigkeit von den Werbeerlösen irgendwie zu verringern. Die Volatilität, die das letzte Jahr und das Jahr davor aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Entwicklung dabei mit sich gebracht hat, unterstreicht, dass diese Strategie sicherlich eine richtige ist. Allerdings ist sicherlich auch noch ein bestimmter Weg dabei zurückzulegen. Denn wenn wir mal die aktuelle Einnahmenseite der Fernsehanstalten, der Privatfinanzierten angucken, dann müssen wir halt feststellen, dass etwa immer noch zwischen 70 und 90%, je nach Sender und Sendergruppe, der Einnahmen über Werbeerlöse hereingespielt werden. Auf der anderen Seite sind natürlich auch schon erste Erfolge zu verzeichnen in dem Bereich On-Demand-Services kostenpflichtig abzugeben. Es gibt interessante Untersuchungen, die wir von Deloitte-Seite da in einer globalen Untersuchung gemacht haben. Die nennt sich Media Democracy. Demnach nutzen bereits ca. 40% der weltweiten TV-Haushalte irgendeine Art dieser Services, sei es Video-on-Demand, sei es Near Video-on-Demand oder sei es Pay-per-View. Der Markt hat sich auch relativ stark entwickelt. Er war relativ bescheiden auf einer weltweiten Basis mit etwa 500 Millionen Euro im Jahr 2001. Er wird sich etwa nach unseren Schätzungen bis 2011 auf 8 Milliarden versechzehnfachen. Der europäische Raum trägt da heute mit etwa 1,5 Milliarden dazu bei. Sie werden sagen, naja, das sind ja alles keine Riesendimensionen, aber es ist ein Markt im Entstehen und den Markt gilt es jetzt zu erobern. Allerdings, das müssen wir auch dazu sagen, wird einem dieser Markt nicht von ganz alleine in den Schoß fallen, sondern die Unternehmen sind aufgerufen, dass sie sich natürlich auch mit den Herausforderungen auseinandersetzen. Und da müssen wir zunächst mal natürlich darüber diskutieren, und das werden wir nachher im Rahmen unserer Diskussion machen, wie sieht es denn mit der Rechte-Thematik aus? Immer häufiger wird natürlich ein und derselbe Inhalt über unterschiedlichste Verbreitungswege zu unterschiedlichen Zeitpunkten transferiert. Da ist zum Zweiten dann natürlich auch der Endnutzer, wir alle, die wir hier so im Raum sitzen und stehen, der natürlich immer nach der Quadratur des Kreises verlangt, sprich nach mehr Service, mehr Funktionen, mehr Funktionalität. Gleichzeitig darf das Ganze aber nicht komplexer oder gar teurer werden, sondern es muss dann in der Bedienereinfachheit noch wesentlich vervollkommnet werden. Und wir müssen natürlich auch sehen, ob neue Fernseher mit Internetzugang wirklich in der Lage sind, dann die klassische Lücke zwischen dem Lean-Forward, On-Demand-Konsum im Internet mit der Lean-Back-Perspektive des Fernsehens zu verbinden. Das ist der Rahmen, den wir heute gemeinsam mit unserer Panelrunde diskutieren wollen. Wir wollen dann zu sprechen kommen, welche Geschäftsmodelle werden sich vor dem Hintergrund durchsetzen, mit welchen Strategien sind die Unternehmen erfolgreich, wie lassen sich diese monetarisieren, kann Hybrid TV die Rettung des Fernsehens sein, sind On-Demand-Services vielleicht diejenigen, die das Ende des linearen Fernsehens mit darstellen. Und manchmal hilft es ja, dass man in so einer Situation, wenn man nicht so hundertprozentig weiß, in welche Richtung es gehen soll, mal einen Blick über die Grenzen hinauswirft. Das wollen wir zu Beginn unserer Diskussion machen, indem wir einen Blick in das Vereinigte Königreich werfen. Großbritannien gilt ja nicht zu Unrecht als Vorreiter in Sachen digitaler Geschäftsmodelle, zumindest im europäischen Umfeld. Ein paar Zahlen mögen das unterstreichen. Dort sind etwa 96% der Haushalte bereits digital. In Deutschland hinken wir dann noch etwas mit 54% hinterher. In Großbritannien hat sich auch gerade eine interessante Gruppe formiert, getragen von den Fernsehanstalten BBC, ITV, Channel 4 und 5 sowie den Telekommunikationsunternehmen TalkTalk aus der Tiscali-Gruppe, British Telecom und dem Netz- oder Plattformbetreiber Archiva, die dort einen neuen Standard für das Internetfernsehen gerade dabei sind aufzubauen, früher unter dem Namen Canvas bekannt, heute unter Wie TV. Der Grundgedanke dahinter ist, dass über einen Fernseher mit entsprechender Internetanbindung
alle Online-Dienste, das Internet, On-Demand-Services und das klassische Fernsehen und Radioprogramme zu empfangen sind, dass 2011, also im nächsten Jahr, ein entsprechendes Endgerät auf den Markt kommt, ohne Abonnement oder Vertragsverpflichtung und dass damit eigentlich dann so etwas wie das, nennen wir es mal, angelsächsische Gegenstück zu unserem Projekt Deutschland-Frankreich, HBB-TV, das auch in der ausgesprochenen Langform mit Hybrid Broadcast, Broadband Television nicht unbedingt handlicher klingt, aber lassen wir es mal dahingestellt, ob der Name dann den Durchbruch bringt oder nicht bringt. Und natürlich müssen wir in dem Zusammenhang dann auch diskutieren, wie geht es weiter mit potenziellen anderen Alternativen, als da sind die Neuauflage von Apple TV oder natürlich auch Google TV. Ich freue mich, dass wir zunächst dazu eine Einführungsperspektive aus Großbritannien erhalten werden von Carolyn Fairbairn. Sie hat in den vergangenen 10 Jahren die Medienentwicklung in Großbritannien maßgeblich mitgeprägt, war von 2000 bis 2003 als Director Strategy bei der BBC für den Aufbau von Freeview mitverantwortlich, das digitale Antennenfernsehen. Sie war anschließend 3 Jahre in der Beratungsbranche mit Schwerpunktthemen auf Digital Media Strategy unterwegs und ist seit 2007 im Executive Board von ITV und dort als Director für Corporate Development und Strategy für den Beitrag unter anderem von ITV zu ViewView mit verantwortlich. Wir werden das zunächst im Rahmen der Keynote, diese Perspektive uns einholen, anschließend in die Paneldiskussion eintreten. Ich freue mich, dass auch der Rest des Panels sehr prominent besetzt ist. Ich darf da zunächst mal ganz herzlich begrüßen Frau Yun-Kyung Park von 7-One Intermedia, heute ein Heimspiel aus Unterföhring/München. Dann überspringe ich mal den Moderator, den ich nachher vorstelle. Dann darf ich den Marc Schröder bei uns begrüßen, Geschäftsführer von RTL Interactive und Mitglied der Geschäftsführung von RTL Deutschland. Ich darf Patrick Walker bei uns willkommen heißen. Er ist der Director Video Partnerships EMEA von YouTube, wird eine weitere internationale Perspektive einbringen. Und last not least Matthias Greve von VideoWeb, der CEO, der ebenfalls in die Diskussion hier mit einsteigen wird. Moderiert wird das Ganze anschließend von meinem Kollegen Klaus Böhm, der als Director unsere Media Practice leitet. Und ich freue mich jetzt zunächst mal auf die Keynote. Caroline, it's a real pleasure to have you here. Welcome. We're very interested in hearing and talking with you about the liberalization of TV in the United Kingdom. Welcome. Stage is yours. Thank you, Andrew. Thank you, Andrew, for that introduction. I have to say it's a great pleasure to be here today, not least because it seems like only yesterday I was at conferences like this, being asked the question, is television dead? And I think it's very clear that television isn't dead, and far from it. Television viewing is rising pretty well everywhere. And it really does feel as though we're on the brink of a wave of very exciting innovation as convergence finally happens. So what I want to do for the next 20 minutes or so is just talk a bit about our experience in the UK, and particularly, as Andrew just mentioned, about UView, formerly known as Project Canvas, for those who might have heard of it, which is a project that we at ITV have been closely involved in. First, a little bit of background on the UK, things that are maybe a little bit different from the German market and other markets represented here. We're a digital nation now, having not been really at the turn of the decade. 95% of consumers now have digital television. And one of the extraordinary things about the UK is the way advertisers have taken to the internet. The UK has the highest proportion of internet advertising in total advertising of pretty well any country in the world, 30%, compared with 20% here in Germany, 18% in France, and only 14% in the US. We have innovators in our advertising community. The BBC. You can't make a presentation from the UK without talking about the BBC. And I think it's important because they are a big driver of investment in new services and have been a big backer of ViewView. But they also drive something else in the UK which is relevant, which is they invest very heavily in content and they drive very heavy content investment from other broadcasters. So the investment by UK broadcasters is highly concentrated, BBC, ITV and Channel 4, and it's one of the things that has enabled UView to be backed as strongly as it is by UK broadcasters.
We're quite heavily broadband now, again, from a very slow beginning, 64% with very fast broadband rolling out. And we're about 50-50, free and pay. ITV, my organisation, we're the largest commercial broadcast in the UK, and we also have production. But I think probably like friends of mine on the panel here today from RTL and ProSieben, we have a very strong interest in seeing connected television take off. We currently do not have direct relationships with our consumers. We are primarily focused on advertisers, and we want that to change. We see the television advertising market as strong, but we see it as fundamentally flat. And the opportunities that connected television and hybrid television can bring are extremely interesting to us, and that's the reason behind our involvement in YouView. So what's been going on in the UK? Well, I think like many markets in Europe in terms of connected television, games consoles in a rather surprising way have stolen the show so far. We estimate that about 60% of games consoles in the UK are connected to the internet. We have internet-connected television selling well in the UK market, although we think the rate at which they are actually being connected to the internet is only between 15 and 20%. So people are buying them, but they're not yet plugging them in. We have a new entrant called Fetch TV, one of the first standalone boxes that has entered the market. We have Apple TV, planned to launch next year. Sky is coming into the market. And YouView, which I want to talk about more today, we plan to launch that middle of next year. And Google TV, a very exciting new entrant into this market, and I expect Patrick Walker will have something to say about that. So a very rich environment developing. So what is YouView? Well, YouView is a not-for-profit consortium of 7 players. Now, I'll say a bit more about the partnership challenges of that later, but it is a collection of, by and large, household names in the UK. And what is YouView? It will be a hybrid IPTV-enabled box, available in retail in the middle of next year, subscription-free. That's a very important feature of it. It is plug and play. You don't need to sign up to a subscription. And as I said, planned for next year. What I'd like to do is, rather than talk more about it at this stage, is show you a short video, which hopefully will bring it to life for you. Where do you want to start? Everyone loves great TV. This is great, isn't it? But it's still frustrating when you miss something. And it's never quite the same on a computer. I'll soon fix that. Imagine enjoying every moment, all on your own TV. Everything is going to be different. We're a group of companies already famous for unmissable TV and great broadband. Together, we're going to change TV forever. Introducing YouView. YouView brings you all your favorite digital TV channels and adds the best catch-up TV services. Prove it. That means while normal TV guides only show you what's on now or later, the YouView guide will also go back in time, so you can watch what was on yesterday, or even last week. It's such a breakthrough. You'll also be able to watch in high definition. This is nice. And you can pause and rewind live TV. Plus, there'll be a huge choice of on-demand pay TV, including films, sports, and US drama. It's what the people want. But this is just the beginning. You'll get all kinds of content through YouView from all sorts of providers. And once developers start creating apps, who knows what your TV could do? All you'll need is your TV and broadband, plus a YouView box. Is that a dream, or did that just happen? The programs you love, ready and waiting, whenever you want them. YouView. It will change the way you watch TV forever. So that's the idea. Our target market for YouView is fundamentally that segment of the population, that 50% segment of the population who have chosen not to pay for television so far. Andrew mentioned at the beginning that we launched Freeview in 2003. It is in 10 million households now. These are people we know quite a lot about, actually. They love television. They loved having more television, which was digital terrestrial back in 2003. But they're getting restless. They want more control. They want to be able to have on-demand services. And some of them are beginning to upgrade to pay TV, not because they want the pay content, because they want the functionality. And that's the target market for YouView. What I'd now like to do is just give you a few insights, 5 insights actually from our experience so far
which I hope might be relevant to other markets. We do think that VoD, video on demand on TV, will be a killer application. We've got some insight from facts so far in the UK. Virgin Media, our main cable provider in the UK, have had a video on-demand service in the market for a couple of years. And all 4 million of its subscribers can get it. And of those who use the video on-demand service, it amounts to, roughly speaking, the 3rd largest channel. If you aggregated all the video on-demand viewing there is, it amounts to roughly the 3rd largest channel in the UK, with a share of about 7%. That is pretty striking, and our own estimates are that video on demand will account for about 20% of viewing in the UK by 2015. The iPlayer, you may have heard of, the BBC iPlayer, funded out of that public funding, it has been a major driver of that, and there have been over 200 million video views on Virgin from the BBC and our own service, the ITV player as well. We have some insight into what works. It won't surprise you to hear it's the major dramas, the major entertainment shows, X Factor, Britain's Got Talent, shows like that. But I think one of the things that has surprised us is how very significant the viewing is among younger people for younger audience, for younger shows. So something like Gossip Girl, a young skewing show, 50% uplift in viewing is through on-demand services now. And it does not appear to be substituting, it appears to be additive. So again, very good news for broadcasters. It's not just going to be video on demand, though, through hybrid television. We think there's enormous opportunity for innovation. And one of the things that we've been exploring is the so-called dual screen. I see it with my teenagers. My daughter sits on the sofa with her laptop on her lap, watching television, communicating with her friends, chatting, and so on. What if you could integrate those two experiences? And we launched something called ITV Live earlier this year, which is so far a PC application. We did it around the World Cup, and we're doing it around our big entertainment shows, which allowed you to vote for your favourite goal, chat, do internet chat around who is the best X Factor candidate this year. And it has been extraordinarily successful, and not just amongst consumers, but amongst advertisers as well, who can really associate themselves with the programming. So innovation is going to be key, and it's one of the principles that we have been underpinning YouView with, which is a very open approach to innovation. So any manufacturer can make a YouView device. It's a horizontal market. We currently have 40 expressions of interest. Any ISP can support YouView as a TV solution. Any content provider can run a VoD service, and anyone can create apps to run on the service. That way, we think it's a service that will work fantastically well for consumers and sustain innovation. Third observation, I'm sure you look at the horror of 7 shareholders and wonder how this can possibly work. And I think our sense so far is that it is very, very powerful. It has challenges, but it's very powerful. The big pluses of a partnership like this is that you do bring complementary skills. We have broadcasters who really know what consumers want on their televisions, and we have ISPs who have the ability to reach customers, consumers. Together we have reach and credibility. We also share the costs 7 ways, and the result we think is a coherent offer for consumers. There are tensions though. Should YouView be about evolution, i.e. an extension of normal television, or is it a big revolution? Is it about content, or is it about the network? This sort of tension between players wanting to use it for competitive advantage versus something that is essentially neutral. And of course, we all have different business models. I won't go through these in detail, but briefly, we have found a way through all of these problems so far, and I think have done most of the heavy lifting. So brand prominence. Every broadcaster will have a branded portal for its content, with flexibility with suppliers, manufacturers, and ISPs in terms of co-branding. There's a tension over distribution, who pays? And we have actually a mixed model now, where content can go over the top, i.e. no distribution agreements with ISPs, or it can be managed to provide quality guarantees. And business model, there is nothing mandated. Every provider of content on YouView can run their own business model. We have provided universal DRM, we think that's important, and there's an optional broadcast CA, but every service provider owns their own customer data. Again, another potential source of tension. A fourth insight,
Simplicity, we believe, is absolutely essential. And that's one of the reasons that YouView has developed its own consumer interface. And I think it's one of the biggest differences with the HBB TV initiative, because we think this needs to feel like, be like an extension of the television experience that people know and love. So here are the principles of the YouView experience that we're trying to create. Really simple, really simple. You take it home, you plug it in, and you have something you recognize. TV-centric at first. Now, it needs to be able to offer concealed complexity for people who want it. My children have much more tolerance for surfing, for using apps than I do, and we need to try and cater for all of those audiences. And a federal approach to content providers, i.e. every content owner can have their own experience delivered to its audiences. So here's a screenshot of one of the services that we think will be very powerful. It looks like just an ordinary electronic program guide. We think it'll be one of the most important initial screens on Freeview. This is something like you might find on Sky or Virgin now. But what you can do is you can go backwards. So you turn on your television, you go backwards to last night or last week, and it will be seamless. So you won't have any sense of whether it's a broadcast delivery or an IP delivery. It will just be delivery of your favorite program. And we think this will be a very powerful application on YouView when it launches. Now, there'll be an awful lot else as well. Interactive applications, we are developing them around our main soaps. Search for your favorite shows. Recommendations, a bit of an Amazon-like experience to now allow recommendations of what you like and communication with your friends. And the best of the web. We will not have a full browser in there from the beginning. It is therefore different from Google TV, but at some point in the future, we may well. The final insight is this really does, we think, herald a new era of monetization models. Two that we are particularly interested in. One is paid content. We have not offered paid content until now. We want to, and we think the connected TV experience is going to be one of the most exciting ways to do it. We need to work out what consumers will pay for. We don't know yet, and we're going to be experimenting. What we know is that for the moment, we will keep free catch up within 30 days and our linear channels. But what about games and applications? The iPad, I think, has been very interesting in that, in terms of showing what consumers might pay for. Backstories behind our most interesting stars on the shows, getting behind the scenes. Alternative endings, never something I quite get. I kind of want my show to end, but others might like them. Previews. If the show goes out, you've watched a fantastic show and you really, really want to see the next episode before it's broadcast next week, might you pay €1 to see it? You well might, add archive content. So that's one aspect of the pay model. The other will be advertising. We are already seeing it, fantastic variety and intelligence in new ad formats. Overlays and ad selectors playing over the TV program, interactivity, affiliate marketing, so you have very, very clear co-branding of programs. And then can the electronic program guide itself start providing advertising that is meaningful and very value-added for advertising clients. And we see this as a very exciting new form of monetization. There are challenges. We still face regulatory challenges in the UK. We think we have created something that is extremely open and very consumer-friendly, and we think the regulatory challenges will fall away. They have already largely fallen away. Yes, there will be tensions. The challenge of coordination between 7 partners is not always going to be easy, but we think we have done most of the heavy lifting on that so far. We need to get the product out there. The market is changing daily, so we are focused on execution. And pricing and value, we think this box needs to be below £100, below €115 at launch. Some say it needs to be below £79, so we are working very, very hard to deliver that. I have to say, from my experience having launched Freeview, that was absolutely right. There was a tipping point, and it was about £49. That is a very big challenge. And of course, before long, we would love YouView to be present on television sets as well. So that's what I have to say, a set of insights from the UK market. It does feel like, I have to say, it really does feel like
a golden age of television, a new golden age of television might be about to start. And we think that by taking a very consumer-led approach, we hope this will become a mass product and something that is at the heart of consumers' living rooms very soon. Thank you very much. Caroline, thank you very much for this very comprehensive introduction to the future of TV, at least the UK future of TV. YouView is not only a joint venture of different partners, it's as well a standard, technology standard. As you know, there are other standards developed or already on the market in Europe, for example. We will later talk about hybrid broadband broadcast TV. We will talk about Google TV. What's your view about the situation that different standards in different countries are now popping up? Yeah. Is there a future for all of them? I think there has to be. We are tremendously supportive of a standards-based approach to technology around connected TV. You know, it's just not going to be feasible for manufacturers to make lots of different kinds of equipment for lots of different standards. We are very supportive of that. And the technology standards that underpin YouView are actually very close to the HBB-TV standard. They're not identical yet, but they are close. We're working with our own standards body in the UK called the Digital Television Group. There's very close communication with HBB-TV, and I think we will get there. It can be slow, which is why they're not identical yet, but we are committed to it. I think that the area where there is a potential difference is one of the things that YouView has done is to attempt to, or begin to create a standard around a user interface, because we think actually that's what's going to be fantastic for consumers, that ease of use. Now, that is not accepted as a standard yet, and we're very aware of that, but we think that the objective actually is still shared with all our partners, manufacturing partners, ISPs, and so on, which is to make this as good a proposition for consumers as possible. Thank you, Caroline. Links neben mir sitzt Frau Young-Jung Park. Frau Park ist Geschäftsführerin von 7-One Intermedia, dem Diversifikationsarm von ProSiebenSat.1. Bevor Frau Park zur ProSiebenSat.1-Gruppe kam, war sie bei der Bertelsmann-Gruppe. Sie war dort in der Direct Group, beispielsweise auch in China und Frankreich, beispielsweise in China verantwortlich als Geschäftsführerin für einen chinaweiten Buchhandelskette, seit April 2009 nun in Unterföhring. Wir sprechen jetzt hier über YouView, wir sprechen über Hybrid TV. Was sind für Sie jetzt aus der deutschen Sicht heraus tatsächlich die Chancen mit Hybrid TV? Wo kann sich das tatsächlich hinentwickeln? Wo ist dann vielleicht auch der Mehrwert für den einzelnen Nutzer? Vielen Dank für die Einführung. Von unserer Seite als ProSiebenSat.1 Media AG kann man es eigentlich gut zusammenfassen in einem Wort: endlich. Wir haben uns, glaube ich, lange darauf vorbereitet, auf der einen Seite mit der TV-Präsenz, die wir haben, diese auch zu spiegeln auf der Online-Seite. Wir sind eigentlich die letzten Jahre auch einen Schritt weitergegangen, haben versucht, das noch eins weiter zu treiben, indem wir Mobile und auch den Teletext weiter verändert haben. Für uns ist jetzt Hybrid TV wirklich die Chance zu sagen, da kommt zusammen, was zusammengehört. Sie kennen das alle, das Thema parallele Mediennutzung. Parallele Mediennutzung, wenn man sich jetzt das Ganze nach Alterssegment ein bisschen genauer anschaut, wird man einfach sehen, je jünger die Zielgruppen werden, desto höher ist auch die parallele Mediennutzung. Also bei den 19- bis 29-Jährigen einfach 10 bis 15% höher, als wenn man noch ein Quantil dazu nimmt. Schlimmer oder besser, je nachdem, für wen Sie das betrachten, wird es dann, wenn man die iPhone-Nutzer noch betrachtet, da sind einfach 2/3 der iPhone-Nutzer sind jetzt schon parallel. Klares Statement aber auch von unserer Seite, wir glauben, TV wird Leitmedium bleiben. Es geht darum, die Leute wirklich, die erwarten von uns Unterhaltung und alles, was interaktiv dazukommt, ist für uns begleitend. Und Hybrid TV ist für uns wirklich die Möglichkeit, mit einem Rückkanal in Interaktion mit dem Kunden zu treten. Was wäre dann tatsächlich die Möglichkeiten dieser Interaktion? Wozu nutzen Sie diesen oder werden Sie diesen Rückkanal dann entsprechend auch nutzen? Also es geht einmal darum, wirklich die Kunden besser zu verstehen, in welchen Formaten möchten sie wirklich mehr Informationen haben, diese dann auch zu bedienen. Wir haben deswegen auch sehr früh angefangen mit dem Thema HBB TV, können Sie auch bei uns am Stand nochmal genauer betrachten, weil wir einfach sagen,
Die Interaktion, die wir mit dem Kunden eingehen können, ist zu vermarkten. Wir können sehen, möchten Sie mit uns sprechen, wir können Votes abgeben, können Spiele abgeben, aber wir möchten im Moment noch nicht den Fokus zu sehr darauf setzen, sondern wir nehmen die Learnings, die wir aus dem Online- und aus dem Teletext gezogen haben und binden die jetzt erstmal ein. Wir werden gleich noch viel intensiver auch über Hybrid TV diskutieren. Greifen wir vielleicht mal einen Aspekt raus. Video on Demand. Rechts neben mir sitzt Marc Schröder. Herr Schröder ist Geschäftsführer RTL Interactive und Mitglied der Geschäftsleitung der Mediengruppe RTL Deutschland. Nach dem Studium hatte Herr Schröder auch den Berufseinstieg als Berater, ist dann schon zur RTL Television gewechselt als Bereichsleiter strategische Unternehmensentwicklung, war Geschäftsführer von RTL Net, ist dann aber, und das ist natürlich auch für die heutige Diskussion sehr interessant, zur Deutschen Telekom gewechselt, war als Bereichsleiter T-Online international tätig und dort eben auch von 2005 bis 2006 verantwortlich für das Projekt T-Home, dann bis 2008 Segmentvorstand Communication Services innerhalb der Deutschen Telekom. Jetzt seit August 2008 ist Herr Schröder wieder zurück im Schoße der RTL-Gruppe. Video on Demand ist natürlich auch für uns hier in Deutschland ein großes Thema. Es ist ein Teilaspekt auch von Hybrid TV. Auf der anderen Seite gibt es jetzt aber ja auch die Bemühungen, ein deutsches Hulu, nenne ich es mal, zu etablieren, also eine gemeinsame Plattform im deutschen Markt für On-Demand-Angebote zu etablieren. Was werden denn hier dann tatsächlich angeboten? Und vielleicht können Sie sogar auch sagen, wann das dann angeboten wird. Ja, also zu dem geplanten Angebot, dem geplanten Joint Venture mit Pro7 kann ich so viel sagen, dass wir hier eine offene und diskriminierungsfreie technische Plattform geplant haben. Also ein Angebot letztendlich, das allen Content-Partnern offen ist, das primär darauf abzielt, Longform-Video, also Catch-up-TV, 7-Day Catch-up. Und wir haben das eben auch im Beispiel vom YouView gesehen, kostenlos anzubieten, also werbefinanziert anzubieten. Also wie gesagt, es ist eine technische Plattform, die allen Sendern offen stehen soll, ihre eigenen Angebote dort zu machen. Und das ist uns ganz wichtig, auch ihre eigenen Angebote dort zu monetarisieren, das heißt zu vermarkten. So der Plan. Und ganz wichtig, wir reden hier nur über das offene Internet. Ich mag mir gar nicht ausdenken, wenn wir das jetzt in Richtung Fernsehen weiterspinnen würden. Ich glaube, die regulatorischen Herausforderungen, die kartellrechtlichen Herausforderungen sind im Internet schon groß genug. Insofern bewundere ich die Kollegen in UK, die sozusagen im Kernmarkt Fernsehen sowas auf die Beine bekommen haben. Ich glaube, da müssen wir in Deutschland nicht zuletzt aufgrund der etwas anderen regulatorischen und kartellrechtlichen Situation andere Wege gehen. Aber das ist dann sozusagen wiederum der Rückschluss auf HBB TV. Die Frage war ja hier Video on Demand. Video on Demand im offenen Internet ist für uns wichtig, ist für uns ein wichtiger Baustein in unserer Diversifikationsstrategie, denn am Ende des Tages sind wir nun ein Fernsehunternehmen und das Thema Bewegtbild können wir am besten. Aber ganz ehrlich wird für uns Video on Demand erst dann interessant, wenn es wieder dorthin kommt, wo es nämlich herkam, auf dem Fernsehbildschirm. Und dort verfolgen wir verschiedene Wege. Natürlich reden wir mit allen Anbietern von Plattformen, die teilweise auch proprietär und geschlossen gemanagt sind. Dort sehe ich sehr viel Potenzial auch für Angebote von Video on Demand, das Ganze seamless eingebettet in eine hoffentlich gute User Experience. Aber insbesondere, und das ist unser absolutes Interesse, möchten wir den offenen Standard, eine offene, diskriminierungsfreie Plattform unterstützen. Und das ist nun mal in Deutschland und Frankreich derzeit mit dem Standard HBB TV möglich. Wir haben heute ein HBB TV-Angebot draußen, da ist noch kein vollumfängliches Video-on-Demand-Angebot drauf. Das ist durchaus denkbar. Sie haben nach den Produktangeboten gefragt. Wir sehen HBB TV aus zwei Richtungen, aus zwei Blickwinkeln. Zum einen die Verlängerung unseres linearen Programms in nonlineare Bereiche, also eigentlich ein besserer, ein neuerer, ein modernerer Teletext. Und auf der anderen Seite sehen wir es wirklich als Verlängerung oder als Rückkehr vieler unserer Online-Angebote auf den Fernseher. Und deswegen wird Video-on-Demand auch auf dem Fernseher für uns ein Riesenthema sein. Trotzdem nochmal zurück zu On-Demand, zu der gemeinsamen oder zu der geplanten gemeinsamen Plattform. Nun ist es ja so, wir haben jetzt hier ein Beispiel aus Großbritannien gehört mit unterschiedlichsten Playern, einem relevanten Set an Anbietern, an Inhalteanbietern, die sich da zusammengefunden haben. Im Internet ist es ja nun mal so, die Aggregation von möglichst vielen relevanten Inhalten führt dann auch zu Traffic und führt indirekt dann natürlich auch zu Erlösen. Vielleicht auch erst zu erlösen. Ist es nicht so, dass jetzt in der Situation Video on Demand in Deutschland mit einem kleineren, erstmal gemeinsamen technischen Plattform und der Diskussion vom Bundeskartellamt, die da jetzt kommen wird, nicht sozusagen schon im Vornherein die Handbremse angezogen wird?
Ja, also ganz ehrlich, ich meine, wir stehen auf dem Gaspedal, auf der anderen Seite die sprichwörtliche Handbremse, die sprechen Sie an. Sagen wir so, es ist jetzt keine Rocket Science, die wir da betreiben. Wir schauen in Richtung der USA. Das Modell, das hier angedacht ist, ich sag mal noch rudimentärer als das Angebot von Hulu, das wir in den USA sehen. Wie gesagt, wir sehen, dass Deutschland ein solches Angebot braucht. Das ist auf keinen Fall kunden- und nutzerfreundlich, dass sich ein Nutzer seine Longform-Video-Angebote an verschiedensten Stellen zusammensuchen muss. Insofern glauben wir einfach daran, dass es nutzerseitig einen Mehrwert bietet, so etwas zu machen. Wir warten ab, was die Diskussionen mit dem Kartellamt ergeben, und ich bin zuversichtlich, dass wir auch das Kartellamt davon überzeugen können, dass das sozusagen ein gutes Angebot ist und dass wir das auch für regulatorisch und kartellrechtlich unbedenklich erklären können. Neben Herrn Schröder sitzt Patrick Walker. Now I have to switch to English again, I guess. Yeah, okay. You don't mind. Patrick is in charge of partnerships at YouTube. You have a very long experience in television, radio, online. You actually started as a TV producer in Japan at NHK, at the state-owned broadcaster. You worked as a broadcast journalist for BBC News. You switched over to management of different media companies. Now, it's very interesting, of course, to follow YouTube and what's happening there with all that content on YouTube. Mm-hmm. Your background is you will have, or you try to enter into partnerships with the different content owners. Correct. That's one side. On the other side, you're building now up Google TV, which is as well, of course, dependent on this partnership with content providers. What will be the future of content at Google? Will it stay on the YouTube corner, or is it more and growing further with Google TV? Okay. Thanks for the question, and it's really good to be here again. It's interesting because your question is exactly my biggest concern, because it's comparing two completely different things. We've done a bad job. I'll put my hand up to say we at Google have done a bad job in explaining what Google TV actually is. The name itself, I think, is partially misleading. We haven't gone face-to-face with the broadcasters to introduce the product, as we've already begun doing in the UK and other markets, and of course in the US where it's launching. So what I want to do is sort of demystify a bit what Google TV is, because when you launch any new transformative technology, there's naturally going to be a blend of excitement and caution, and in this market, I think particularly I'm sensing quite a bit of fear. So I think I'm going to step back a bit and kind of put it in perspective. So how many of you have a PC at home, or some sort of computer or work? How many of you would buy a PC if it didn't have a browser in it today? You know, they didn't have browsers once upon a time. Okay, nobody. How many of you have a smartphone, an iPhone, or an Android phone that has a browser in it that you can access the internet? Okay, almost everybody. How many of you would buy one of these, a phone, like next phone you buy, you would buy one that didn't have some sort of internet connection, some sort of browser in it to access the web? No hands, right. Okay, now the television is an amazing device. It's where people spend in the US 5 hours a day. There are 5 billion TVs around the world. It's the home for the best content, the best entertainment ever produced. People love it, and it's very easy to use. It's extremely easy to use, and you know, my grandmother can use it, my kids can use it, but it hasn't kept pace technologically with the development of interactivity on the PC and on the handset, and now on the tablet devices, the iPads and so forth. I see several people while I'm speaking, texting or going on email or surfing the web or using their iPads to do things. This is probably something you experience at home. When users are habituated to consuming content on the web, and yet they get in front of a device where they don't have access to that, the TV, they start to do sort of unnatural things. You describe this. They're at home on their iPhone or their Android phone or their tablet or their PC. They hear something or see something on the TV, they start a search, they maybe chat with their friends, they do things simultaneously. And so what Google TV is quite simply trying to do is bring the best of TV, which we think is amazing, and we as consumers, and me having spent most of my career working as a producer and working in television, it's an amazing place that isn't dropping in usage as the web incidentally has gone up. It's actually stronger than ever, and advertising is holding firm as well. We're trying to bring the best of the interactivity of the web to television. Now, many people have tried this in the past, and you've probably been in hotels where you get some floppy keyboard and they have some sort of wacky internet
sort of connection set up, and you see other services that have come out, even Apple TVs. Now, there are 3 reasons why we think they have failed, or they haven't done as well, or the adoption, I think failed is probably too strong. It's maybe early, but the adoption hasn't been as great as we've seen in other services. So, for example, they dumbed down the web. They dumbed down the web. Has anybody heard of WAP? How many people use WAP today? WAP was a version of the web on a mobile phone that dumbed down the web. In order to have access to that content through a handset, first of all, the handsets weren't really ready for it, but everybody that made content had to make a WAP-specific version. Now, if you want to bring the entire web to consumers, you can't expect every single website in the world to adapt their website for your technology. It has to be open, which is my second point. The reason they haven't scaled is because they're not open. Once users get accustomed to browsers on things like their handsets, on things like their PCs, they don't want to go back. I'm sorry, but if you tell me I've got an internet-connected television, my expectation as a user is an internet-connected television. Then the problem has been ease of use, right? That's, I think, been one of the biggest challenges, other than the fact that they've dumbed down the web and they've been closed, that once you have to go from that input selector button or swap around a cable or do something sort of changing and blackout screening between things, you lose half your customer. You said people buy internet TVs, most people don't even plug it in. Once they plug it in, they hardly use it, which is why we've been very reluctant to build services like YouTube for closed systems because they don't scale. They don't scale. And we spend millions of dollars developing a product that we change and iterate every day, and yet we have to go and update every single non-open version of it, right? So if it's closed, and if it dumbs down the web, and if it doesn't act in a very simple, easy way, where people in front of the TV are very accustomed to easiness, right? They're very comfortable, then it's not going to work and it's not going to scale. So Google TV really is about addressing that consumer demand, addressing the need for people to have the ease that they've now become accustomed to on their handset, on their phones, in the television. And that's what Google TV is. It's technically speaking, it's a Chrome browser integrated with a television. It's integration of Flash technology into this software, and it's integration of the Android platform, so you have things like apps and so forth. It's not a content service. It's not taking over TV. It's allowing a very simple layer of web onto a very fantastic and perfectly capable and profitable television platform. That's what it is. So, I mean, I recommend that you go look on the website, you find out more about it, but before you judge, I think it's incumbent on us to explain more what it is and to show you more. But it's really not as scary as you think. It's actually pretty cool. Now, when it comes to YouTube, it's been growing like crazy. It's a very specific consumer-facing service. Nothing to do with Google TV. YouTube will be a website accessible like every other billions of websites in the world through a Google TV interface, which is essentially a browser and a search box that's integrated with your PVR and your EPG and whatever your cable or satellite provider is. So it's going to be one more content provider that incidentally is made up of content from many of you in this room and content providers from around the world. So YouTube is a neutral platform for distribution of content. Google TV is a technology, a software that brings the TV to the web. So I think we just need to understand that going forward. And I can answer questions on that as well. Coming back to Google TV, your hardware partners, Logitech, Sony, are introducing the first product in the market currently. Yeah. When will we see Google TV on the market? And when will we see it here on the German market? Yeah. Well, it'll be coming out in the US quite soon. Already we've been talking about some of the partners that are involved. And incidentally, with Google TV, anybody that has a website will have their website accessible via the Google TV, which is essentially a software device inside the television or inside a set-top box. When we talk about partnerships within Google TV, we talk about those that are optimizing their service for the interface, just like you might optimize for a touch screen on your handset, but you can still get the web through a browser on the phone. We anticipate launching in Europe sometime next year. Can't really say much more. But there's been a lot of interest and a lot of enthusiasm and a lot of kind of scared people too. So we have a lot of educating to do, and we have a lot of feedback to pick up from you as well to make sure we improve it and make it adaptable to the marketplace, because we can't assume it's always going to work the same everywhere we go. Later on, we will talk about these partnerships then here on the German market with the content partners. Sure. That's definitely a very hot topic as well. Ganz rechts außen von meiner Sicht aus gesehen sitzt Matthias Greve. Herr Greve ist CEO von Videoweb. Das ist sicherlich mittlerweile auch ein Begriff uns allen. Was Herr Greve aber in der Vergangenheit gemacht hat, ist uns auf jeden Fall auch ein Begriff. Herr Greve ist ein Hard- und Software
Mann der ersten Stunde des Internets sozusagen. Seine ersten Produkte mit seinem Bruder Michael, die er entwickelt hat, und Fast Multimedia zusammen, waren die Produkte Screen Machine und Video Machine. Das ist schon, wenn man so will, Historie, aber immer noch ein Begriff. Prägnanter dürfte das Jahr 1994 gewesen sein, jetzt auf jeden Fall immer noch, denn da haben die beiden Brüder web.de gegründet, das sie dann im Jahre 2005, glaube ich, dann an United Internet verkauft haben. Dort war er Segmentvorstand Portal und seit 2008 ist er jetzt wieder Unternehmer, Herr Greve. Sie sind, wenn man so will, ein großer Protagonist von HBB TV hier in Deutschland. Sie bieten eine Set-Top-Box an. Sie haben sie zur IFA vorgestellt. Sie sind aber auch mehr, wenn man so will. Sie sind ja auch ein Plattformbetreiber in gewisser Weise, denn Sie aggregieren ja auch unterschiedliche Inhalte zu dem linearen Programm. Was ist die Zukunft von Hybrid TV hier in Deutschland aus Ihrer Sicht? Und wann haben wir dann tatsächlich diesen Dienst im Massenmarkt? Ja, also es ist so, wir haben vor 1,5 Jahren sind wir mit dem IAT zusammengekommen und die haben uns so die ersten Schritte von HBB TV gezeigt. Und ich sehe es ein bisschen anders als bei Google. Ich glaube, der offene Webbrowser mag ja schön und gut sein, aber die Masse der Leute wollen jetzt kein Keyboard und keine Maus. Wie bediene ich einen Browser auf dem Sofa? Sondern wir sehen ja beim iPhone, dass der große Erfolg ja war nicht, weil das der iPhone Browser hatte, sondern dass der iPhone Apps hatte, die für die Bedienung des Gerätes optimal waren. Und die Bedienung des Fernsehers ist halt nun mal eine Fernbedienung, 4 Tasten, ein Knopf, OK und zurück. Und wenn wir es schaffen, Anwendungen zu bauen, die so einfach zu bedienen sind, dann haben wir einen großen Erfolg. Und das ist HBB TV, basiert auf Web, ist im Prinzip auch Webtechnologie. Jeder, der eine Website hat, kann auch ein HBB TV-Template auf seine Website bringen. Und ich kriege dann die Anwendung auf dem Fernseher, es ist standardisiert. Der zweite große Fortschritt von HBB TV ist, dass es in der Implementierung sehr preiswert ist für die Gerätehersteller wie Videoweb oder auch für die Fernsehersteller, weil die HBB TV keine schnellen Prozessoren wie am PC braucht, sondern die Chipsets, die drin sind. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel jetzt, Philips ist ja auch einer der großen TV-Hersteller, die das propagieren, dieses Jahr noch ein Software-Update machen wird, dass die Geräte ab Ende 2008 rückwärts auf HBB TV Red Button updaten wird. Also dann reden wir auch schon von Millionen von Endgeräten, die jetzt sehr schnell kommen. Die meisten großen TV-Hersteller haben gesagt, ja, wir bauen HBB TV in die Geräte ein. Auf der IFA haben wir alle großen Fernsehsender mit den Anwendungen gesehen. Und das zeigt halt einfach, dass HBB TV genau das Richtige getroffen hat. Eine einfache Oberfläche, die Technologie, die funktioniert, Technologie, die in Millionen Stückzahlen gebaut werden kann. Wir gehen heute davon aus, dass ich schätze mal ab nächster IFA nächsten Jahres, würde ich mal schätzen, dass 70-80% aller gelieferten Fernseher in Deutschland HBB TV haben und auch von den Set-Top-Boxen wird auch ein Großteil HBB TV können. Also dann gehen wir sozusagen hier also wirklich vom Nachfolger des Videotextes aus. Und das ist ja auch genau der Anspruch von HBB TV, nicht irgendwie eine Softwareplattform, sondern 30 Jahre alten Videotext in die nächste Generation zu bringen. So. Wir als Unternehmen Videoweb haben diese Trends natürlich vor 2 Jahren schon gesehen und haben gesagt, okay, wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Wir gehen erstmal in den Markt als Gerätehersteller, dass wir diese ersten hybriden Satellitenreceiver und jetzt auch Kabelreceiver bauen. Und oben drüber bauen wir halt unser Videoweb TV-Portal, wo wir Inhalte von den Broadcastern über HBB TV aggregieren, aber auch weiteren Content-Partnern wie Verlagen, Hollywood die Möglichkeit geben, direkt an die Endkunden über den Fernseher zu kommen. Doch nochmal provokant nachgefragt. Carolyn hat es angesprochen, Patrick hat es aufgegriffen, 20% der Nutzer in Großbritannien versäumen es, wenn es um hybride Anwendungen geht, den zweiten Stecker sozusagen in die Telekom-Dose zu stecken. Ist denn so ein Produkt dem Massenmarkt vermittelbar? Das ist der große Vorteil an HBB TV, dass es nämlich aus der Broadcast-Ecke entwickelt worden ist. HBB TV ermöglicht es, dem Broadcaster die HBB TV-Anwendung, die eine HTML-Anwendung ist, auch über Satellit oder Kabel, über DVB in den Fernseher zu liefern. Das heißt, eine gewisse Grundanwendung können die großen Sender immer mitschicken, wie ein Videotext, ein paar Informationen und dann erscheinen die Anwendungen auf dem Fernseher. Ich brauche gar keine Internet-Connectivity. Erst wenn ich einen Knopf drücke, zum Beispiel für die ZDF-Mediathek, dann sagt der Fernseher, schließe das Internetkabel an, dann schicke ich dir die Videos. Also das heißt, ein großes Thema von HBB TV
HBTV, hat HBTV nämlich gelöst, nämlich die Offline-Fähigkeit. Und also ich glaube, dass jemand, der in Zukunft einen neuen Flachbildschirm kauft, Internet sowieso schon hat, auch den Stecker dann reinsteckt, da jetzt die Anwendungen, die Mediatheken sind da, von den Öffentlich-Rechtlichen, von den Privaten kommen wir, haben wir es gerade gehört. Also es wird eine wesentlich höhere Penetrationsquote geben, also ich gehe eher mal von aus, dass es 70-80% sehr schnell connected werden. Carolyn, we talked about your children. Ms. Park talked about the interactivity in the younger target group. What's going now on with hybrid TV? Is it the opportunity to enter the mass market with an interactive product, basically, to get them there, the mass market, where it's currently on the couch, at the couch potato, the lean back situation, and only a slight activity level en plus in order to press a red button? Is this the big opportunity of hybrid TV? I mean, I think this is such an interesting debate because it all comes down to actually some fundamental kind of beliefs about what consumers want. And I don't think we really know. We can draw inferences, and we're all drawing slightly different inferences from what we see out there. I think what we're seeing out there is people basically love their television, and they love the relaxation of it. They love the big shows they see on it. They love the idea of a premiere. They love the idea of they're seeing something for the first time. And they love the idea of seeing it at the same time as everybody else, which is why linear TV isn't dead. And I think that is the, if you like, the core sort of driving belief that we have in YouView, which is that people want to see an evolution of that. They want to start with that core box in the corner that they love and have it do more. But they don't yet, I don't think, want that complete, slightly anarchic web browser experience. Now, they might. I think it's a long way off, actually, because of the relationship, the emotional relationship, actually, that people have with their television sets, which takes me along to kind of the HB standard. And is it okay just for every broadcaster to do their own thing? And actually that kind of different kind of anarchy will work. That might work. What I would say, though, is in the UK, when we had a red button, every broadcaster for a while had a red button. There was something different behind everybody's red button. And consumers got confused, and so they didn't bother to press it. And we've closed all our red button services because they weren't working. Now, there is something fundamental here about simplicity. It isn't just a nice word, I don't think, in the television environment. It's really, really fundamental. So I think we're probably all a bit right in our ways. But I firmly believe that the early wave, the next wave, is going to be about an extension of television. Patrick, yeah, definitely that's your question. Yeah, I mean, they're interesting conversations. It's an evolution. But I think nobody here would disagree that the evolution is leading towards an open browser on your television at some point. So what we're talking about are steps that guide the user. Maybe we're not giving the user as much credit as they should be given for wanting to have open access. If anarchic equals, and this is a Google TV experience, I push a little button on my remote control that has a search little icon. I get my television view gets slightly faded and I have a little search bar at the top. I type in the name of the show, the channel, the app, the website that I want, and I go straight there. That's not that anarchic. It's relatively straightforward, and it's very consistent with the iPad experience and the iPhone experience. So what we're doing is maybe too far ahead, but we want to give the users the benefit of the doubt, and we need to try and get it right through iteration. I mean, it may be a big flop like some of the products that we've launched. It may be a big success. It may be something that slowly builds up. But we think the user, if they're going to go out and just buy yet another device, and they're being asked now to get HD, 3D, blah, 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 you know, if they're going to get one more device, let's get one that gets them straight to the web, and then let's see how it works. Now, the good thing is these devices can work with your box, and it can work with your box. So the person that feels somehow constrained, they have a great interface, and they both look fantastic, but they maybe feel constrained because they actually want to go chat with their friends window in window while they're watching X Factor and chat about their friends, or go vote on the ITV website while they're watching TV in the same screen. We think they're bringing people back to the television, actually, that we're losing now to go sit in a corner with their PC somewhere. This is bringing people back. But the fact is they can actually work together. You're asking the user to get yet another box. But I don't know. I think one day, nobody will buy a TV that doesn't have an integrated browser. The question is, how easy will it be to use, and whether people will adapt to different sort of
remote controls that have text input and so forth. It's not that complicated, actually. It's not some big keyboard. And actually, I can use my iPhone or my Android phone as a remote control that we've just built in as well. So it's pretty cool. It'll take a while to be mass market. I think nobody should get too excited, really, though, because it's going to be years before it becomes mainstream in any case. Frau Park, jetzt auf Deutschland heruntergebrochen für einen deutschen Rundfunkveranstalter. Es gibt ja nicht nur Google TV, es gibt ja auch Apple TV demnächst. Es gibt im Grunde jeden Consumer Electronic Hersteller, der in irgendeiner Form hier sich jetzt auch als Inhalteaggregator positioniert im Markt. Ist das für Sie jetzt im Sinne einer offenen Multiplattform-Strategie eine neue Chance oder ist das eine Bedrohung für Ihr Geschäftsmodell? Wir gehen eigentlich bei der Analyse und auch bei der Entscheidung, wie wir mit der Multiplattform-Strategie vorangehen, sehr davon aus, was will eigentlich der User haben. Und das haben wir im Online so betrieben. Wir haben gesagt, im Prinzip, es gibt den Service, das ist hauptsächlich der Fan, der kommt auf die TV-Webseite, der möchte mehr über sein Format erfahren. Auf der anderen Seite haben wir Maxdome im Prinzip, das sind die User, die sagen, ich möchte gerne Filme gucken, werbefrei, ich bin ein großer Fan, ich möchte einfach dieses Angebot nutzen. Dementsprechend haben wir unsere Angebote wirklich an den Userbedürfnissen ausgerichtet. Für uns die Frage, wie es jetzt weitergeht mit den CE-Herstellern. Wir gucken uns das an. Im Moment ist unser Fokus wirklich HBB TV. Ich sehe es sehr ähnlich wie Carolyn, wo wir einfach sagen, wir starten eigentlich von dem TV-Light-Medium und bringen im Prinzip erstmal die Inhalte und verbreitern sozusagen diese Formate, von denen wir wissen, sie sind erfolgreich, wo wir auch wissen, dass eine Interaktivität gewünscht ist. Und deswegen werden wir uns sehr, sehr genau angucken, ob wir auf proprietäre Insellösungen von einzelnen CE-Herstellern hingehen. Ich glaube, letztes Jahr war das Thema schon mal ein bisschen größer. Es hat sich mittlerweile wieder ein bisschen beruhigt. Wir haben sicherlich einige Sachen ausprobiert, sind aber jetzt wirklich auf dem Weg, dass wir sagen, HBB TV ist für uns wirklich das Hauptthema im Moment. Gibt es dann aber für Sie tatsächlich Ansatzpunkte, um trotz alledem beispielsweise mit Apple TV oder mit Google für deren Produkt auch entsprechend zu reden? Oder ist das jetzt von vornherein jetzt im Grunde schon ein No-Go, das Sie gerade formuliert haben? Reden. Reden kriegen wir immer hin. Also wir sind natürlich sehr neugierig und gucken uns den Markt an. Also Patrick und ich haben uns ja auch schon diverse Male sicherlich getroffen auf schönen Veranstaltungen wie hier. Also reden tun wir sicherlich, wir sind sehr neugierig. Für uns ist natürlich auch der Markt, und wir sehen das sehr ähnlich wie Carolyn, das ändert sich im Moment. Also wenn wir vergleichen, wie wir letztes Jahr an den Medientagen uns aufgestellt haben, ist es heute wieder anders. Wir sind sehr, sehr beweglich, wir gucken uns das auch sehr genau an. Aber die Frage ist, was will wirklich der Kunde? Das treibt uns im Moment am meisten. Es muss einfach zu nutzen sein und es muss eine gewisse Verbreitung haben, damit auch wirklich wirtschaftlich da ein Modell dahinter steht, an das wir glauben. Patrick, directly back to you, basically. Well, again, I think on Google TV, when I say a browser, it just means the internet is accessible. So the ITV website, the ProSieben website, the BBC iPlayer service, the RTL on-demand service will be accessible even if we don't work together because it's a browser that accesses the web. The conversation on Google TV will be about understanding how to optimize or to create apps that might be better visible or presented when we launch, these sorts of things. But it's essentially, as I said, going to allow people access to the web. And the commercial side of that is, by the way, what doesn't exist on the closed platforms is, and I mentioned Flash because it's very important, how many of you have an iPad and you try and go to a website that has video and it says ? That's a closed platform. Open platform is one where no matter what site you go to and it has integrated Flash, it just works. And so that means, and this is very important, the entire infrastructure of advertising on the web gets translated to this new platform. So if I'm able to watch an RTL program through an on-demand website, through a television, I'm getting an ad impression, window in window, I could be watching the TV broadcast and getting my TV ad impression as well. So just understand the technology. I think if you go to youtube.com/Google TV, it's not a plug, I just need you to be understanding it more because we're not selling it here yet and I don't want you to buy anything, I just want you to understand it. So it's different. Now with regard to YouTube, there is scope for a partnership. YouTube as a place where people consume and create and share content. We've really worked hard over the past few years to create an environment that is more acceptable to the broadcasters,
to the big rights holders. And that means adapting ourselves to allow them to sell their own ads on the platform, creating a better branding experience, allowing them to have linking back, and it's not a closed system. They can link and interrelate. We have partners in the UK like Channel 4 and the BBC and even ITV that use the platform and solicit feedback from users. So we'd like to do that in Germany. We have some partners here, but we have yet to reach an agreement with my two colleagues here on the stage. And I understand completely where they're coming from, because there's this view of owning the experience and being directly involved in the management and the creation of that, and that has its own benefits, or having a more open syndication strategy. And sometimes it takes a while to figure that out. And but we're around, I'm here, I can come back anytime if we want to pick up the conversation. Herr Schröder, RTL hat an und für sich von vornherein eine sehr, sehr strikte Dachmarkenstrategie gefahren. Das werden Sie sicherlich gleich noch mal erläutern können. Ist denn aber nicht aus Prinzip im Grunde Hybrid TV, on-Demand, ist das nicht etwas, was diese Dachmarkenstrategie aufweicht? Sehen Sie sich nicht auch gezwungen, dann entsprechend auch mit eigenen Hybrid-TV-Angeboten und auch schlussendlich mit gemeinsamen Plattformen im On-Demand-Bereich von dieser Dachmarkenstrategie noch etwas Abstand zu nehmen? Nein, das würde ich nicht sagen. Wir haben ja ein erstes HBB-TV-Angebot im Markt mit dem RTL Digitaltext, und wenn Sie sich das anschauen, das Produkt, dann ist das Dachmarkenstrategie in Reinform, genauso wie wir das im Web tun, wie wir das im Teletext tun, wie wir das mit unseren On-Demand-Mediatheken oder Videotheken tun. Also insofern, da sind wir sehr konsistent und das widerspricht sich überhaupt nicht. Ich möchte gerne nochmal auf das ganze Thema Hybrid-TV und auch so ein bisschen auf das Excitement und die Angst vor Google TV zurückkommen. Ich glaube, wir sollten, und da tun wir uns alle einen Gefallen, wenn wir das ganze Thema sehr unaufgeregt angehen. Wie gesagt, wir denken alle in Analogien. Ich selbst bin beeindruckt von der Entwicklungsgeschwindigkeit von Smartphones und dem Thema offene Browserumgebung auf dem Telefon. Wir müssen uns sehr genau anschauen, welche Relevanz das hat für das Wohnzimmer und den Fernseher dort. Denn machen wir uns nichts vor, das Fernsehen ist häufig auch noch ein gemeinsam genutztes Medium. Und die Parallelnutzung findet gerade deshalb statt, weil da mehrere Menschen gerade das lineare TV schauen, aber nur einer gerade chatten will und der andere vielleicht gerade voten will und der dritte einen ganz anderen Bedarf noch hat. Also insofern, ich glaube, wir müssen damit umgehen, wie wir diese Parallelnutzung dann wieder auf dem Endgerät-Fernsehen darstellen. Und deswegen, da ist, glaube ich, noch nicht das ist noch nicht die letzte Entwicklung geschehen. Ich glaube, das müssen wir alle noch, das müssen wir schaffen. Für das Telefon ist es gelungen, für den Fernseher muss es noch gelungen. Und da habe ich eine persönliche Meinung, der offene Browser an sich kann es nicht sein. Das ist der erste gute und richtige Schritt in die Richtung, sozusagen Vielfalt darzustellen. Nur machen wir uns nichts vor. Wir haben eben gesagt, bei HBB TV muss man seine HTML-Seiten nochmal anpassen und die für den Fernseher aufbereiten. Das wird bei Google TV nicht anders sein. Natürlich kann man dort jede Seite darstellen, aber das haben wir vor 5 bis 7 Jahren schon gemacht. Das will kein Mensch sehen. Gut, vielleicht haben wir jetzt bessere Auflösungen auf den Fernsehbildschirmen, aber am Ende des Tages, und das hat Herr Greve eben auch schon gesagt, am Ende des Tages haben die Apps funktioniert, weil sie eben auf die Nutzungssituation Mobiltelefon und auf die Navigation angepasst waren. Und genau sowas werden wir im Fernsehbereich auch haben. Das heißt, für uns als Inhalteanbieter, wir müssen den Content einmal anfassen. Und idealerweise möchte ich ihn nur einmal anfassen für die gesamte TV-Welt. Das wäre mein Ziel. Und dann schauen wir mal, welche Plattform idealerweise eine offene uns das bieten kann. Das wäre natürlich im Idealfall tatsächlich die Konvergenz unterschiedlicher Lösungen, unterschiedlicher Technologien hin zu einem Schirm, der all dieses bedienen kann. Aber auch da, Herr Greve, sind ja im Grunde die Partnerschaften das Entscheidende. Sie leben mit Ihrem Angebot von Videoweb im Grunde ja auch von Partnerschaften. Was sind denn die Prinzipien, was sind denn die Kriterien, die eine Partnerschaft gerade jetzt in diesem Zusammenhang mit Hybrid TV erfolgreich machen können? Nach welchen Kriterien gehen Sie da vor? Also im Moment sprechen wir also mit vielen Leuten. Die großen Fernsehsender bauen ihre eigenen HBB-TV-Anwendungen. Die kleineren Fernsehsender wissen noch nicht so richtig, wie sie das angehen sollen. Die Verlage auch nicht. Wir machen eigentlich ganz einfache Modelle im Moment, sondern zu sagen, lasst uns mal ausprobieren. Wir werden in den nächsten Wochen verschiedene Verlagsangebote starten, wo Verlage ihre eigenen Formate auf den Bildschirm bringen wollen. Wir sprechen mit Fernsehsendern, bauen so die ersten kleinen Mediatheken. Das startet erstmal im ersten Mal. Es ist wichtig, dass wir für den Endkunden ein attraktives Angebot machen, dass die mit denen damit umgehen lernen. Und im zweiten Schritt, was aber sicherlich noch, sagen wir mal,
12 bis 24 Monate ist, dass dann für die Content-Inhaber Businessmodelle entwickelt werden. Und da würde ich, glaube ich, auch, gehen wir wieder auf die ganz normale Werbung, Pre-Rolls reingeschnitten, also wie TV, das ist ein gelerntes Thema, funktioniert. Und dann geht es wiederum attraktiver Content mit Werbung im Free-TV. Bei Pay ist immer eine Diskussion, für was wird der Kunde bereit sein zu zahlen. Deutschland ist kein Pay-TV-Markt und kein Video-on-Demand-Markt. Das hat noch nicht so richtig funktioniert. Werden wir sehen. Patrick, you have also already an experience with successful partnerships at YouTube, partnerships with professional content partners. What are the criteria in order to get these partnerships in the right place, to create a win-win situation? Well, we are very open to any type of partnership. In fact, we've really scaled out our ability to bring partners on because there's been so much interest. It's harder to establish the right terms, if you like, or parameters with some of the bigger players, but even there we have great relationships with the BBC, with Channel 4, with Channel 5 in the UK, with Rise, got a great commercial service on YouTube. We have actually over 4,500 partners in Europe alone on YouTube of all sizes, and some of them may be independent producers or people working from their homes, and some may be very large. So our criteria is basically, if you got video, put it on. You know, it's pretty straightforward. Their criteria sometimes can be more demanding, and that's perfectly fine, because in fact, all the feedback we've been given by them has helped us adapt the product to make it more acceptable. So a year ago, we didn't have the ability to have catch-up TV on YouTube. We didn't have in-stream video pre-roll ads. We didn't have multiple ads per break. We didn't have a lot of stuff that was a requirement and feedback I got from broadcasters to improve. So I went back to our engineers in California and said, guys, I know you're focusing on the user experience, but I've got these broadcasters with great content and they really want to work with us, but I need you to do this, this, this. And some of the list is still not done. But what we've found that the partners benefit from are kind of four things, and I'll say what I call the 4 R's. One, it increases reach for them without question. Whether you commercialize the content on YouTube or not, it will increase your reach. And we've seen that it doesn't cannibalize broadcast. I think ITV saw that with content of X Factor on YouTube and still hit record numbers on TV and web. Channel 4 says that every day, that it doesn't diminish their own VOD service, let alone their TV broadcast. So reach, it increases revenue. So we're making millions of dollars a year for many of these big players, and hundreds of thousands of dollars for hundreds and hundreds of smaller players. And this is just the beginning. We've tripled partner revenue year on year for the last 2 years. And that's going up. The advertising money is coming in. Research, so they get all this insight and data into who's, you know, the demographic breakdown, the geographic breakdown, where they dropped off in the video, where they find the video, what search terms. All this data is free if you upload a video to YouTube, so you get all this incredible research. And the last one is rights management. So they use the platform to control and manage and remove or run ads against user-submitted content, and that's called their Content ID platform. Some partners like Formula One just block if they see something a user submitted, which is fine. Some partners claim and run ads against it, like Rye, or like Channel 4, or like some others that we work with. All the labels do that, by the way. And some just track it for marketing. So, you know, I think there's a lot of reason to work together. People ask me who our competitors are, and I kind of say, well, everybody's a potential partner in some way, really. They can advertise on the platform. They can use it to block stuff. They can use it to promote stuff. They can advertise in one market and block in another market, you know. So our job is just to find the right balance between the advertiser, the user, and the content provider. And so I'm trying to sew those little things together to make it right. And we don't get it right all the time. But I think we've done a pretty good job. You know, we're getting better. Carolyn, eventually the UK market is a little bit more experienced when it comes to partnerships in the digital media era. It might be the larger openness when it comes to regulation eventually. But from your perspective as a TV broadcaster, we heard some criteria from the CE industry, from Google. What are your criteria when it comes to cooperation, partnerships? Mm-hmm. And YouView is a large partnership with definitely very heterogeneous partners as well. Why is it working? You named some points. I'll come to, I just want to say a little bit about YouTube first of all, because we've had some very interesting discussions with YouTube. And I think it's provoked a great deal of soul searching in ITV about what ITV is, actually. And it's really fundamental. So we have two different relationships. One is a non-relationship and one is a good relationship. The good relationship is around something like X Factor and clips, when actually, I think Patrick, you're absolutely right. It's
to have X-Factor clips on YouTube is fantastic. It's marketing. It builds the show. 200 million hits worldwide on Paul Potts and Susan Boyle last year. Just amazing stuff. That's working. What I think we feel though about the partner relationships on content is we have to work out what we are, because ITV actually is a brand that says, come and find fantastic content here. And Google is a brand that is trying to say, come and find fantastic content here. And so we are watching very carefully about how brands appear in YouTube. So far, we find some things we like, some things we don't like too much. And the danger of the ITV brand effectively disappearing in an environment is one we are very, very alive to. So I think that's the first thing. If I come on to YouView, I think what we are seeing in the UK is a tremendous alliance of interest between broadcasters and ISPs to try and create something that is a great experience. But actually, I think YouView is really a facilitator brand. The content brands are going to be absolutely front and center. And I think that is what's different. YouView is only a not-for-profit platform. It makes no money of its own. The content owners are developing their own business models, and that's what's different about it. So I think for us, a criteria for partnership, leave the regulatory stuff on one side for a moment. We can come back to it if you want to, rather not, but can if you want to. Is I think that one of the big criteria, therefore, kind of summing all that up, is what does our brand look and feel like in this new environment? Does it shine out strong? Can consumers find it really easily? We think YouView delivers that. We're not entirely sure Google does, YouTube does as yet. Herr Schröder, Caroline hat auch schon natürlich die unterschiedlichen Erlösmodelle angesprochen. Jetzt ist natürlich mit Hybrid TV schon die Chance da, dass sich da ein bisschen was ändert bei dieser Erlösverteilung. Ich glaube, RTL in Deutschland hat ungefähr 30–40% an Erlösen außerhalb der Werbung. Das ist schon relativ groß, ich glaube auch im internationalen Kontext. Aber Hybrid TV hat ja unterschiedliche Chancen, was das Erlösmodell betrifft. Wo sehen Sie denn da tatsächlich jetzt die Ansatzpunkte der darbenden TV-Industrie? Ja, also grundsätzlich ist auch Hybrid TV nur ein weiteres Mittel, um Aufmerksamkeit und Reichweite zu steigern. Und insofern, glaube ich, gelten dort die gleichen Prinzipien, wie sie im linearen TV gelten, wie sie im Online-Bereich gelten. Also insofern, ich sehe dort ein kombiniertes Geschäftsmodell aus verschiedenen Erlösströmen. Der primäre Erlösstrom, an den wir als RTL glauben, ist immer noch das Thema Werbung. Insofern, das ist eine schlechte Nachricht für Diversifikation, weil am Ende des Tages sind wir dort wieder von der Werbekonjunktur und damit auch von Zyklen, von Konjunkturzyklen abhängig. Aber ich glaube, wird die größte Erlösquelle sein. Also Hybrid TV, unser RTL-Digitaltextangebot, ist erstmal ein besserer Teletext. Und der Teletext ist in der Vergangenheit werbefinanziert worden und auch ein solches Angebot wird primär werbefinanziert. So, und arrondierend darum herum kann man sich andere Dinge vorstellen. Wir haben das eben schon beim ITV-Beispiel oder beim YouView-Beispiel gesehen. Da gibt es Themen wie Video-on-Demand, Preview, Archive und so weiter, die dann teilweise kostenpflichtig sein können. Es bietet aber auch andere ganz neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel E-Commerce, wie zum Beispiel interaktive Werbung, die im Fernsehkontext in dieser Form noch nicht so gut möglich war. Das sind alles viele Möglichkeiten, die man sicherlich heute schon erdenken kann, die man schon voraussehen kann. Ich glaube, es wird richtig spannend, wenn wir mal wirklich dieses neue Medium begreifen. Denn wir kommen ja, wie gesagt, aus den verschiedenen Richtungen. Wir kommen einerseits mit einer TV-Brille, wir kommen andererseits mit einer Online-Brille und schauen auf dieses Gebilde. Ich glaube, wir haben alle miteinander noch nicht wirklich verstanden, welche Möglichkeiten es wirklich bringt. Und da sind wir wieder beim Stichwort Innovation. Das kann ich nur unterschreiben. Dort wird Innovation passieren, teilweise durch uns getrieben, teilweise aber auch durch ganz neue Player. Und insofern glaube ich daran, dass dort noch ganz andere Erlösmodelle möglich sein werden, von denen wir heute noch gar nicht zu träumen hoffen. Bleiben wir vielleicht mal bei dem Punkt, Frau Park. Interaktive Werbung wurde jetzt schon häufiger angesprochen. Sehen Sie denn tatsächlich die Chance, dass die werbetreibende Industrie hier ein Premium bezahlt für, ja, neudeutsch, die Generierung von Leads, also für entsprechend einen direkten Kundenkontakt? Sehen Sie da erste Anzeichen oder ist das nur fromme Hoffnung? Also vielleicht erstmal kurz zu dem Punkt von Herrn Schröder. Also ich stimme ihm da absolut zu. Ich glaube wirklich, dass es um das Thema Werbung geht, in allen Formen und Farben. Wir haben sicherlich schon mal angefangen, Maxdome zu integrieren bei unserem Hybrid-Thema, einfach um zu schauen, wie funktioniert das. Wir haben 30.000 Filme im Prinzip jetzt schon auf unserem HBB-TV-Angebot, um im Prinzip zu schauen, was will der Nutzer da eigentlich. Was interaktive Werbung angeht, also wir testen das, wie gesagt, auf
verschiedenen Medien. Es ist jetzt, das Thema Lead-Generierung ist jetzt auch kein Neues für die Werbung. Das gab es vorher schon und ich glaube gerade der klassische Teletext hat über die letzten Jahre sehr, sehr viel Lead-Generierung betrieben. Sicherlich, ich stimme da Herrn Schröder komplett zu, wir werden einfach effizienter werden in manchen Themen, wir werden noch besser targeten können und es wird einfach nochmal ein zusätzlicher Bonus für die Werbung sein. Also wir glauben da sehr stark dran und wir haben jetzt mit BMW den ersten Partner auch, der mit uns im Prinzip auf HBB TV ist. Er stellt sich auf der einen Seite komplett selber dar und bietet auch im Prinzip erste Produktpräsentationen. Ja, es gibt so eine Handvoll an Werbetreibenden, die tatsächlich ja auch international, wir haben es bei ITV gesehen, sich da sicherlich auch schon in die erste Reihe stellen. E-Commerce. Also kein Problem, wir können gerne gleich unterbrechen. Nur noch kurz eine Frage zu E-Commerce. ProSiebenSat.1 ist sehr aktiv, was E-Commerce betrifft, aber sehen Sie denn da auch wirklich noch Wachstumspotenzial, ohne die Marken der einzelnen Sender in irgendeiner Form zu beschädigen auch? Also E-Commerce ist für uns sicherlich ein sehr spannendes Thema. Wir sehen sehr viel Wachstumspotenzial im Bereich E-Commerce. Die Frage ist immer, an welche Marke bindet man das? Es muss passen und wo bindet man es an? Wenn Sie mich jetzt auch E-Commerce im HBB TV fragen, würde ich sagen, das ist noch weiter weg. Das kommt in Phasen. Wir fokussieren uns wirklich auf Werbung, Schritt 1. Und dann kommt im Prinzip das Thema Video-on-Demand. Und dann kommt sozusagen E-Commerce. Andere E-Commerce-Aktivitäten, die wir jetzt schon online verfolgen oder auch wirklich kombiniert mit TV, da sehen wir sehr viel Potenzial drin. Es muss aber wirklich passen und da binden wir uns sehr eng an die Sender und an die Formatmarken an. Herr Schröder. Ja, also, wir haben jetzt natürlich sehr stark über die Erlösmodelle aus Sicht der Rundfunkanbieter gesprochen. Und um jetzt vielleicht auch das Panel mal ein bisschen aufzumischen und was Kontroverses zu sagen, worauf wir natürlich sehr stark achten und was natürlich nicht in unserem Interesse ist, dass sozusagen mit dem Zugang zu unseren Inhalten Geld verdient wird. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Heute ist es medienrechtlich nicht zulässig, dass Listenplätze in EPGs verkauft werden. Also das ganze Thema sozusagen für die Relevanz und für die Auffindbarkeit zu zahlen. Und das sage ich mit einem bewussten Seitenblick nach rechts, ein Geschäftsmodell, das sozusagen unsere Inhalte nimmt und sozusagen darauf Geschäftsmodelle aufbaut, an denen wir nicht partizipieren, werden wir natürlich nicht akzeptieren können. Insbesondere, und das wird wiederum dann medienrechtlich kritisch, wenn sozusagen für die Auffindbarkeit und für den Zugang zu unseren Inhalten Geld verlangt wird. Also insofern, so viel Sympathie ich habe für das Suchmodell und auch für die Tatsache, mit Suche Geld zu verdienen, gewisse Rahmenbedingungen im hybriden TV-Kontext sind notwendig. Und wie gesagt, ich habe das auch schon im letzten Jahr gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir keine Geschäftsmodelle unterstützen, erlauben, zulassen, die letztendlich Trittbrett fahren auf der urheberrechtlichen Leistung anderer sind. Bevor wir gleich zu Patrick kommen, würde ich doch noch mal den Herrn Greve fragen, sozusagen jetzt die weichgespülte HBB-TV-Variante, da ist das ja schon im Grunde ausdiskutiert. Wie wollen Sie denn tatsächlich jetzt, Herr Greve, noch außerhalb dem eigentlichen Verkauf nur sozusagen der Set-Top-Box dann noch mit dem Endkunden Geld verdienen? Aber das ist ja schon eigentlich Ihr Ziel, hier diesen direkten Endkundenkontakt auch für Erlösgenerierung für sich zu generieren, zu nutzen, Entschuldigung. Ja gut, im Moment ist es erstmal so, dass wir gestartet sind einfach als Konsumelektronik-Gerätehersteller. In Deutschland werden im Jahr 3 Millionen ungefähr Satellitenreceiver verkauft, wahrscheinlich nochmal ähnlich viel Kabelreceiver, also es ist wirklich ein großer Markt. Wenn wir da einen guten Marktanteil kriegen, hilft das schon mal. Und dann ist es wie die Portalgeschäftsmodelle, ist es halt wie im Internet, das wird sich über die Zeit finden. Vielleicht wird man irgendwelche Services anbieten, die gar nichts mit Content zu tun haben, wo die Kunden bereit sind, Geld für zu zahlen. Ich meine, das ist unsere Kreativität, die wir jetzt über die nächsten Jahre entwickeln müssen. Ich glaube, was keine Modelle sind für EPGs Geld zu bezahlen oder Mediathekenzugang und solche Sachen. Also das ist nichts, weil wir haben eine große Gratiskultur hier in Deutschland, die ändern wir jetzt auch nicht mehr, sondern das heißt, wir müssen nur gucken, wie wir mit dieser Kultur umgehen. Wird sicherlich werbefinanziert, vieles funktionieren und das funktioniert ja im Internet auch gut und die Geschäftsmodelle werden wir über die Zeit entwickeln. Patrick, do you see other territories globally or in the territories you're in charge of, which are similar cautious when it comes to working together with you than Germany? I think the search machine and the generation of advertising money in the market, that's definitely something which is in Germany a very fierce discussion towards Google, especially towards Google. What's your experience with other territories here?
It is always kind of different. There's always a sort of blend of embracing us and kicking us at the same time. And I think that just kind of comes with growing quickly. There's also this sort of conflict people have because as individuals, they like the products. As individuals, they consume, they use the services. As business people, they kind of wonder where things are going. You know, our position is always, this technology is changing anyway. We're just trying to do user experiences that benefit and people like, and then based on the fact they actually like them, no other thing. The switching costs are zero to move from any of our products to something else. They're zero. Then we just have grown quite large. And so we need to maintain an openness and a flexibility, but I think that largeness is some cause for concern. You know, in Spain, there are some partners that embrace us from day one. Antena 3, for example, big broadcaster, launched one of the first YouTube channels, but we've got Telecinco over here that sued us. You know, in the US, we had partners that embraced us. We had Viacom that sued us. We won both those cases, but it doesn't mean we can rest on our laurels and things are fine. We have to go then and do things like improving the branding experience, improving the revenue generation. My view is the more the revenue starts to come through and we share that, we create opportunities for more revenue, a lot of those concerns start to go away. Because at the end of the day, people are in it for business. And if we can create a partnership opportunity that presents them a way to create incremental revenue and participate in this transformation of media consumption in so many different ways, then that's the win-win situation. But you know, it's not easy. But my advice to people generally is whether you work with us or don't work with us is engage, get involved with somebody, get your content online, do stuff that embraces the user, because that is the trend. Whether Google or YouTube or anybody existed or not, this stuff, somebody else would be doing it, you know? Somebody else would be doing it, and they are doing it for that matter. The trend is a technological trend, not a trend driven by any individual company. So embrace the trends, participate, or you may find yourselves like Encyclopedia Britannica, you know, which used to distribute physical books and didn't quite catch on to the whole idea of digital distribution. I think TV broadcasters and major media companies will still remain the brightest stars in the constellation of media as long as they stay relevant and they ride the wave of technological change. But yeah, I mean, I'm actually under, there's a criminal case against me in Germany because an individual decided to file suit, and a copyright infringement suit against me personally and others in the company. So, you know, I still come here because it's important. Don't put me in jail, please. Unless I get my phone with me into Google TV. Okay, ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, um sozusagen die Diskussion zu Ihnen im Publikum zu öffnen. Aber bitte keine Beschimpfungen von Patrick Walker, wie wir gerade gehört haben. Das ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Hier vorne stehen, oder beziehungsweise die ganze Reihe entlang stehen Mikrofone. Ich würde Sie herzlichst einladen, Ihre Fragen zu stellen, gerne an einzelne Personen hier auch auf dem Podium. Gibt es aus Ihren Reihen Fragen? Dann stelle ich einfach meine nächste Frage. Wir haben hier noch unendlich viele Fragen. Eine rein deutsche Frage erstmal sozusagen. Wir sitzen ja hier tatsächlich im Grunde nur lauter kommerzielle Player auf der Bühne. Nun ist aber Deutschland ja auch durchaus mit öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten gesegnet. Wie sehen Sie denn tatsächlich jetzt auch ARD, ZDF in der Diskussion um Hybrid-TV? Fangen wir mal damit an, Herr Schröder. Also was ja sehr erfreulich ist, ist, dass die öffentlich-rechtlichen Kollegen echte Verfechter und Treiber dieser Entwicklung sind. Das kann man natürlich dort aus einer sehr komfortablen Position heraus machen, denn das Thema Erlösmodell oder Geschäftsmodell spielt ja bekanntlich dort nicht die große Rolle. Also insofern ist es verständlich und ich sage mal, in diesem Fall hilft es uns allen, weil es letztendlich dazu geführt hat, dass Angebote im Markt sind, dass wir alle letztendlich mit Angeboten in den Markt gegangen sind, bevor eigentlich da draußen eine Penetration an Endgeräten ist. Also insofern, und das rechne ich den Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk hoch an, haben wir gemeinsam dafür gesorgt, dass das Henne-Ei-Problem gelöst wird. Insofern, was Hybrid-TV angeht, finde ich sozusagen in diesem speziellen Falle die Aktivitäten sehr sinnvoll. Gut, ich glaube, ich möchte jetzt hier keine medienpolitische Diskussion aufmachen über die Frage der Rolle des öffentlichen rechtlichen Rundfunks in den neuen Medien. Ich glaube, dazu ist im letzten Jahr viel gesagt worden, 3-Stufen-Test hin oder her. Ich glaube, das muss man weiterhin beobachten. Ich finde, manche Entwicklungen muss man sogar noch mehr beobachten, wenn es darum geht, sozusagen, dass es kommerzielle Angebote gibt, die kostenpflichtig sind, während es öffentlich-rechtliche gibt, die dann kostenlos sein sollen. Das bewegt nicht nur die Verleger, sondern das bewegt auch uns.
Das ist sicherlich nochmal eine eigene Diskussion, Frau Park. Deswegen würde ich gerne den Blick nochmal fokussieren auf die Diskussion einer gemeinsamen Video-on-Demand-Plattform. ZDF bzw. die kommerzielle Tochter von ZDF hat jetzt verkündet, dass sie da auch ein kommerzielles Angebot sich vorstellen können im Punkto Video-on-Demand und daran auch arbeiten. Es ist sicherlich auch zu vermuten, dass das bei der ARD ähnlich läuft. Wäre die Möglichkeit der Aggregation von relevanten Inhalten im großen Maßstab nicht dadurch jetzt dann auch schon wieder ad absurdum geführt, dass jetzt die unterschiedlichen Anbieter sich unterschiedliche Portale vor die Nase binden? Also wir sehen es eigentlich so, deswegen glaube ich, arbeiten wir auch an diesem gemeinsamen Vorschlag. Wir wollen ja wirklich eine gemeinsame Technikplattform für Deutschland anbieten, wo im Prinzip alle Inhalte drauf können. Und wir sagen bewusst, dass es eine Technikplattform ist. Die Idee ist wirklich, ein One-Stop-Shopping für den User anzubieten und ich glaube, das ist auch das, was der Markt wirklich fordert. Er möchte auf eine Plattform gehen und alles anbinden. Das heißt, wir würden ja gerne sozusagen in dem Schritt, wie weit wir dann kommen, schauen wir mal, würden gerne im Prinzip die Plattform bereitstellen, auf der auch ZDF und so weiter ihren Platz finden. Ich sehe es ähnlich wie Herr Schröder, wenn man jetzt anfängt, sozusagen als öffentlich-rechtliche Gruppe in kommerzielle Angebote zu gehen, da auch Leute zu aggregieren, das sehe ich als sehr kritisch an. Vor allem glaube ich, dass wir da wieder eine gewisse Fragmentierung des Marktes erreichen und keine Konsolidierung. Und ich glaube, dass man da wirklich wieder, also ich komme immer wieder vom User ausgehend sagen soll, man sollte eigentlich ein Angebot zusammen auf die Beine stellen. Da haben wir, glaube ich, schon mal das Thema dann für das Panel im nächsten Jahr identifiziert, gerade eben. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Noch eine letzte Chance. Ja, bitte, schön, hier vorne. Ja, grüß Gott. I do this in English right away. My name is Rüdiger Nick. I work for Sony TV here in Munich. I would like to ask the broadcasters, RTL, Pro7sat.1 and ITV, when I look at your current on-demand offering on your websites and sometimes also in special devices like Sony TV sets, you never offer, say, 100% of your content on these on-demand offerings. What criteria would you foresee in the next, say, 2 years in order to do that? Would you always bundle this then with, say, pre-roll, mid-roll, post-roll advertisements, or how what means must be there in place in order for you to do, say, the bulk of your content online? Wer möchte antworten? Shall I go first? I mean, really good question, and I think it absolutely goes back to this kind of soul-searching ITV question. I mean, I think I can probably, I think there are going to be 3 criteria. I think one will be the consumer experience and the brand environment for ITV content. It's the same kind of discussions we've had with Google. We care about our brand. And we care about the association, so that would be the first thing. Does our content look good, and is the ITV brand prominent, would be the first thing. I think the second thing would be business model. And I know there have been discussions around what kind of business model, what kind of revenue sharing, all of that, but we are commercial broadcasters, and we have to add to our revenues, not cannibalize them, and so that would be a major consideration. And I guess the third thing is that we are concerned at not having to repurpose our content for every single platform differently. We have similar concerns about standardization to the manufacturers from that point of view. Every different platform costs money. So I guess it would be those 3 things, branding, business model, and overall kind of cost of supply. But sorry, one final thing, we would like to be able to do it. I mean, I think that's the other thing, so we should keep talking. Die Organisatoren haben mir schon gezeigt, dass wir jetzt stoppen sollen. One last question to all on the panel, and I would kindly ask you for a very brief answer only. We all talked about television will survive, basically, but my question is now, how long will linear TV will survive? Herr Greve. Also ich glaube, dass es lineare Fernsehen noch sehr lange geben wird, weil auf der einen Seite das Broadcast über Satellit oder über Kabel hat natürlich ökonomische Vorteile, weil Streaming in dieser Menge macht keinen Sinn. Wir haben viele Live-Inhalte im Fernsehen, wenn ich so gucke, ich gucke ja auch mal Wer wird Millionär oder andere Shows, die live sind, die machen natürlich auch nur im Broadcast Sinn.
Also ich denke mal, es wird Schritt für Schritt mehr On-Demand geben, aber wir werden das klassische Broadcast-Modell noch sehr lange sehen und dann kommen Nachfolgestandards, höhere Auflösung, 3D, irgendwann werden wir Holographie, was ich immer haben. Also es wird immer neue Techniken geben, die Broadcast benötigen. Patrick, will linear TV survive? The same question, was it? It's the same question. Getting lost in translation. It's funny, when DVDs came out, everybody thought nobody go to the cinema anymore. People are always so afraid of transformatory technology taking away something that people are used to. The use case of live television is very different than on demand. Live television or linear television will thrive and continue to be very successful, largely due to really innovative programs like the X Factor, live sports, news coverage, and so forth. And in between, there'll always be things to program that people just want to lean back and experience. For 20 years to come, I think that will exist. But what you also have to accept is people want to access things that are not live, and even if they are live, perhaps in a different way, on a different platform, just out of convenience because they may not be in front of their TV. So do you really want to lose that consumer? If you can make and get rights across platform for simultaneous release or near live or near simultaneous, then you're going to be working in collaboration with many others to fight piracy. The biggest boost to piracy is lack of availability. And this is my argument with GEMA around music in Germany, is until we can come to some sort of resolution, we're just helping the pirates thrive. We need to make great content available across platforms. So that's the most important thing. Cross-platform distribution. It's not about interactivity of every program. It's about availability of every program in an interactive or digital way. Herr Schröder, lineares TV. Ja, ich glaube, meine Antwort ist jetzt relativ absehbar. Das stimmt. Aber vielleicht will ich sie begründen. Ich glaube, es wird immer, und auf welcher technologischen Plattform auch immer, ist es IPTV oder DVB-X oder was auch immer, es wird immer den Bedarf für ein zeitsynchrones visuelles Erlebnis geben. Heute nennen wir das TV, ich weiß nicht, wie wir es in 50 Jahren nennen, aber es gibt einige Gründe dafür. Das eine wurde eben schon genannt, das ist das Thema Live. Gerade die Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Jahr hat wieder gezeigt, dass einfach das Thema gemeinsames Erlebnis mit größer werdenden Bildschirmen, das ist nicht nur en vogue, das wird auch bleiben. Und wie gesagt, da ist es die Frage, ist es wirklich Mikrosekunden genau live? Also heute auch ein IPTV-Angebot ist schon nicht live, weil es irgendwie 10 Sekunden später ist als die Realität. Oder ist es etwas zeitversetzt? Aber ich glaube, grundsätzlich dieser Bedarf an Live-Entertainment wird weiterhin da sein. Das ist sozusagen die Nutzerseite. Auf der anderen Seite gibt es aber den Bedarf auch der werbetreibenden Industrie, die eben relativ schnell große Nettoreichweiten aufbauen will. Und das kann sie eben nur in einem Gemeinschaftserlebnis, also wenn sozusagen eine große Nutzerschaft eben auch das gemeinsame Erlebnis hat. Wie gesagt, Live ereignet sich perfekt dazu. Es gibt andere, auch im fiktionalen Bereich, serielle Formate, die auch darauf einzahlen, eben nicht nur nicht linear, sondern eben linear konsumiert zu werden. Also aus verschiedenen Gründen sehe ich eine rosige Zukunft für das lineare Fernsehen. Wunderbar. Frau Park, fällt Ihnen eine andere Begründung ein? Also ich stimme natürlich meinem Kollegen voll zu, war klar. Von unserer Seite vielleicht, um zu erklären, on-demand. Ich meine, das Wort sagt es eigentlich selber. Da muss man ja wissen, wonach man sucht. Und das kann im Prinzip nicht aus dem Nichts kommen. Die Leute müssen wissen, wonach sie suchen. Und von daher ist für mich die Begründung sehr, sehr einfach. TV ist und bleibt Leitmedium. Wie es so heißt, können wir dann später mal erklären. Aber es wird im Prinzip alle Neuformate etc. werden am Anfang programmiert werden und synchron werden groß gemacht werden und dann kommt on-demand danach. Carolyn. I mean, it's going to be here forever. For all the reasons everyone else has given, actually. But I think a quite interesting thought experiment is imagine that on-demand had been invented first. And we're all doing on-demand, and everything was coming via the internet. And then somebody invented this fantastic thing that reduced the cost by about 90%, allowed everybody to get the same program at the same time, and allowed advertisers to get mass reach in no time. Wouldn't we all say that was a fantastic invention? Das war ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen im Publikum für Ihre Anwesenheit. Thank you very much here on the stage. The applause is yours. And see you next year. Thank you very much. Bye.